Bila shaka ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Tarehe 27 mwezi ni wa pili mwaka wa 2023, na kwa namna hiyo na kukaribisha katika Upeo wa TV47 katika kipindi cha dakika 15 nikujuze yale ambayo yamejiri katika kaunti zote 47 na zaidi. Hii leo ni siku ya ukumbi wa siasa, tukiangazia hali ya siasa humu nchini, kukiwemo swala la kinara wa Azimio Raila Odinga kuazimia kuingia katika muungano wa AU, tume ya muungano wa AU kama mwenyekiti. Hiyo jana mkutano ambao umekuwepo kati ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Rais William Ruto na kinara wa Azimio miongoni mwa mengine. Lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo wa TV47. Jaji Mkuu Martha Koome asema mikakati ya mwafaka imewekwa kukabili visa vya ufisadi serikalini. To provide strategic and focused leadership boldly and decisively in the fight against corruption. Wakazi kutoka eneo la Yatia Baringo Kaskazini watoroka makwao kutokana na mauaji ya mara kwa mara katika eneo hilo. Wakuja kufurusha hii wakora wasiendelee kuwa watu. Na afisa wa polisi wa utawala mjini Kitale ampiga risasi afisa mwenzake wa kitengo cha magereza na kumuua papo hapo. Mmoja ambaye ameweza kuuawa ni askari. Karibu popote pale ulipo. Jina langu ni Elizabeth Mtuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako kuhusiana na taarifa zetu inakubalika. Moja kwa moja ni kwa Baraza la Kimataifa kuhusu usimamizi wa haki za binadamu NCAG limeelezea wasiwasi wake kuhusiana na ufisadi unaendelea kuwa changamoto humu nchini, ufisadi huu ukiathiri maendeleo katika sekta ya umma. Kutokana na hilo, baraza hilo limetangaza mikakati mipya itakayosaidia kupambana na zimwi la ufisadi humu nchini. Paul Muniu ana ukito wa taarifa hiyo. Jaji Mkuu Martha Koome ametangaza mpango mpya katika mapambano dhidi ya ufisadi nchini, akisema kuwa mikakati ya sasa haijafanikiwa kupambana kikamilifu na zimwi hilo nchini. We therefore resolved to galvanize our collective efforts to provide strategic and focused leadership boldly and decisively in the fight against corruption. We resolved to prioritize systems and processes that will examine all the justice sector agencies and help them to identify corruption risk areas and to take remedial measures to seal opportunities for corruption. Mahakama ina mpango wa kuimarisha ushirikiano wa mawasiliano kati ya idara na taasisi serikalini ili kuwezesha vita dhidi ya ufisadi. Jaji mkuu ameeleza kuwa kesi zote zinazohusiana na ufisadi zitapewa kipaumbele kwenye usikilizaji na utoaji wa uamuzi. Idara ya mahakama kwa ushirikiano na asasi za serikali inapania kuanzisha mfumo wa kulipwa kwa faini za trafiki kutumia njia za simu ili kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani. Isitoshe, mahakama imeeleza kuwa iko kwenye utaratibu wa kuajiri majaji zaidi kusaidia katika kusikiliza kesi zinazohusiana na ufisadi. The establishment for judges is 200. We only have 78. Eventually, we will increase the capacity. But even before we increase the capacity, we can do the very best we can do with what we have by leveraging on support and collaboration from each other. Wakati huo, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ametoa wito wa ushirikiano miongoni mwa vyombo vyote vya serikali ili kukomesha ufisadi kamwe. That our accountability is both individual and collective. We are collectively bound to work together to deliver that accountability if the constitution is to be realized. Maafisa wengine waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na Inspector Generali wa polisi Japheth Koome, mwanasheria mkuu Justin Muturi, mkurugenzi wa mashtaka ya Umar Renson Igonga na afisa mkuu mtendaji wa EACC Twalib Mbarak. Paul Muniu, runinga TV47, Mombasa.
Kwingine kulikuwa polisi mmoja wa utawala amedaiwa kumpiga risasi afisa mwenzake wa magereza na kumuua papo hapo kwenye eneo moja la burudani mjini Kitale katika mazingira tatanishi, huku afisa huyo akipelekwa hospitalini chini ya ulinzi mkali na mwili wa afisa wa magereza aliyeuawa ukipelekwa kwenye makafani ya hospitali ya Kitale Level 4. Ilikuwa ni hali ya mguni ponye kwa wakazi hapa mjini Kitale baada ya afisa wa polisi wa utawala kuanza kufyatua risasi kiolela kwenye eneo hili la burudani. Muda mfupi baadaye akadaiwa kumpiga risasi polisi mwenzake. Ni hali ambayo iliwachukua maafisa wa usalama muda mrefu kubaini alikokuwa afisa huyo wa polisi. Hatimaye akapatikana katika kibanda kimoja cha kuuza pombe. Ni kisa ambacho kimewaacha wenyeji na mshangao baada ya afisa huyo kudaiwa kumuua mwenzake papo hapo. Waathiriwa ni watu ambao nimeweza kujua. Mmoja ambaye ameweza kuuawa ni askari ambaye tunaweza kupatana naye kila siku kwa ajili ya kazi. Mwingine ambaye ameweza kufanya tukio ni askari ambaye tumeweza kujuana naye kwa leo, na ni ukweli kwamba kwake tukiwa naye aliweza introduce na kusema kwamba yeye ni askari. Kitendo kenye kimefanyika leo kimetushangaisha sana, kwa sababu maofisa walikuwa kazini na umepatikana wako ndani ya kilabu, walikuwa wanakunywa pombe na wakaanza kusosana. Ni kitu yenye tumekuja kushangaa. Kwa hapo tu tumeona serikali yenyewe inaficha maneno, hata wataki tuone jamaa, yani wanaficha maneno yao, wakielekeza huyo jamaa wakichukua mwili wakipeleka moja. Baada ya tukio hili, maafisa wa usalama wamekashifiwa kuingia maeneo burudani na silaha, huku idara ya polisi ikitakiwa kuwa makini na maafisa husika. Si sawa afisa wa polisi kuweka sheria mkononi, na vile si sawa afisa yeyote kuweza kupatikana akiwa armed pahali popote pa vileo. Kwa sasa idara ya upelelezi inaendeleza uchunguzi wa kina kuhusiana na mauaji hayo tatanishi, ambapo afisa huyo anazuiliwa hadi uchunguzi ukamilike. Isaac Famba, TV47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Kwingineko ni kuwa mamia ya wakazi eneo la Yati ya Baringo Kaskazini wametoroka makwao kufuatia mashambulizi mengine yaliyosababisha vifo vya watu wawili hapo jana. Na kama anavyoripoti Sheila Chelengat, ni kuwa wakazi wa maeneo hayo wanasema sasa wamepoteza matumaini katika hatua ya serikali ya kusitisha mashambulizi katika eneo hilo. Ni wakazi wa Yati ya Baringo Kaskazini. Akina mama na watoto wanatoroka eneo hili. The issue ya security hapa inatishia, kwa sababu ukiona wenyeji wakiama, hata wewe unafeel ya kwamba you are also threatened to leave. So that is why tuliharakisha asubuhi kuhakikisha kwamba wanafunzi wameondoka. Idadi ya waliofariki dunia katika mashambulizi haya sasa imefikia watu 12. Wenyeji hapa wanasema suala hili la kudorora kwa usalama wao limewafika koo. Sijui kama sasa tukiwacha, kama tumewacha sasa Parsuswa, tumekuja hapa na Aturu tumewacha, haya hapa hivi Yate ndio tunawacha, wanatufuata nyuma tena bado wanatufuata, nini mbaya? Wanatufuata mpaka wapi? Au tuende Kabarnet afike huko alafu tukae pamoja. Serikali inaposisitiza kuweka mikakati ya usalama eneo hilo, kwa upande mwingine wakazi wamepoteza matumaini ya kuishi eneo hili kwa usalama wao. Askari wale wako hapa hata kifaru peke yake hawana. Wameimba kifaru, wameimba drone, wameimba ndege, hakuna. So tunashindwa. Kwani serikali wamekuja kutuangamiza ama serikali imekuja kutusaidia nini? Ombi lao sasa ni operesheni za usalama kuimarishwa katika eneo hili na Rais William Ruto kuingilia kati alivyoahidi wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022. Sheila Chelengat, runinga ya TV47.
Asante sana Sheila Chelangat kwa taarifa hiyo. Namna mvua kubwa inayoendelea kunyesha hapa jijini Nairobi na viunga vyake imesababisha miti pamoja na nyaya za umeme kuanguka na kufunga barabara ya Nairobi Kiambu, hali ambayo imesababisha msongamano mkubwa wa magari katika barabara hiyo. Kwa sasa wasafiri hasa wanaotoka jiji kuu la Nairobi wamekwama barabarani kutokana na msongamano huo. Kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakiwaonya wasafiri pamoja na madereva kututumia barabara hiyo. Ni taarifa ambayo tunafuatilia na tutaendelea kukujuza jinsi ambavyo matukio yalivyo. Namna uchunguzi wa sakata ya ubadhirifu wa mabilioni ya fedha wakati wa janga la corona Jumanne leo uligonga mwamba kutokana na maafisa wa KRA, EACC na Wizara ya Afya kukosa kufika mbele ya kamati ya utekelezwaji bungeni. Na kama ndivyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, ni kuwa Wakenya wangali kuona matunda ya uchunguzi huu miaka 4 baadaye. Mwaka 2020 ulimwengu mzima likiwemo taifa la Kenya lilikabiliwa na janga la corona. Ilibainika kuwa kuna baadhi ya kampuni kupitia mamlaka ya usambazaji dawa nchini KEMSA zilitumia vibaya mabilioni ya pesa zilizopania kununua vifaa vya kukabiliana na corona. Uchunguzi wa EACC ulifichua kuwa utoaji zabuni ya jumla ya shilingi bilioni 7.8 kwa kampuni hizo zilifanywa kinyume na sheria. Some of the companies, several of them that looted this country over 6 billion, none of them, of their directors, has ever been prosecuted or summoned. These companies, Kenyans have been waiting for them to be prosecuted, to return money that they took illegally from the people of Kenya. Now we are wondering that the 21 days that the former president gave, it has turned out, we question whether it was 21 years or 21 months, because since the president gave a directive, this matter has not been concluded. Leo kamati ya utekelezaji katika bunge la kitaifa ilipania kuendeleza uchunguzi huu, ila mkutano huo haukuendelea kwani wakuu katika idara za EACC, KRA pamoja na katibu katika Wizara ya Afya hawakuhudhuria mkutano huo na badala yake kutuma washirikishi, swala lililowakera wabunge wa kamati hiyo. And of course I kept wondering, how can we be having these issues? And I expected a serious response, a serious panel, a serious, I don't even know how to call it, Honorable Chair. And then we have an institution that comes, of course, without apologies from the PS. And for the record, Chair, the same PS has failed to appear in another committee. Kwa sasa Wakenya watalazimika kusubiri hadi tarehe 19 mwezi wa Machi kuona iwapo wakurugenzi hao watafika mbele ya kamati hiyo ili mbivu na mbichi ya uchunguzi huo ibainike miaka 4 baadaye. Elizabeth Atieno, TV47. Namna gavana wa Nairobi Johnson Sakaja hii leo amehojiwa na kamati ya bunge la Seneti kuhusu uchukuzi na makazi kuhusiana na hali halisi ya makazi katika maeneo mbalimbali haswa katika mtaa wa Jericho, Fafa, Maringo, Lumumba hapa jijini Nairobi, miongoni mwa mitaa mingine. Katika mahojiano hayo, maseneta waliibua maswali kuhusiana na umiliki wa makazi hayo ambayo baadhi ya wakazi wake wamekaa tangu jadi, licha ya gavana huyo kusisitiza kuwa kufikia sasa hana stakabadhi zozote za makubaliano baina ya Kenya na taifa la Israeli kufanikisha maendeleo eneo hilo. Gavana amesema kuwa wakazi waliokaa kwa miaka mingi katika nyumba za serikali za kaunti ya Nairobi hawatalipa kumiliki nyumba mpya chini ya mpango wa kaunti ya Nairobi wa kujenga nyumba za bei nafuu. Part of the complaints of the people in these estates, the residents, is that correspondence to City Hall is never responded to.
They go to meetings, they request for minutes, they are never given minutes. That letter is addressed to the governor. But the governor, if you ask many of these residents, they don't even know your officers. I don't even take time to know who is the acting county secretary or the secretary. The people know you. You have seen, Chair, a certain pattern that even correspondence originating from the Senate, requirement to appear, correspondence, and I will demonstrate. Yeah? Because the governor will say one thing and he will try to run away from his own correspondence. This is a letter that I got from the governor's office inviting me for a groundbreaking yesterday. Then he comes here and he tells us there was no such groundbreaking. So if you have time to write such letters, Governor, why don't you respond to the residents? The processes within the law have all been followed. But there is no abundance, or you can never meet the people too much. The people of Woodley themselves who came yesterday, and who are very high, I hope they're here, actually. I hope the leadership of Woodley is here. Will tell you that they were very, very happy that we went over and beyond the steps within the law. We've seen projects all across the country, people's houses being demolished, people being moved. We're not doing that in Nairobi. We're carrying the people along. Chair, I want to assure the residents of Nairobi that what we're doing is truly for their best interest. We'll walk along with them and we'll walk along with the committee. And it's very exciting for us that we shall turn our tenants into homeowners. Na taifa la Kenya lina uwezo wa kuuza umeme nyakati za usiku kwa nchi zingine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuongeza hamu ya uzalishaji wa umeme katika kutimiza ndoto za biashara huru barani Afrika. Waziri wa Kawi Davis Chirchir anasema maono hayo yatatimia mwisho wa mwaka huu kwa kuanzishwa kwa mamlaka ya kudhibiti kawi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki itakayoleta sera mpya, sera ambazo zitapanua zaidi soko kwa wauzaji wa kawi wengine sawia na Kenya Power. Excess power at night generated from geothermal, and yet our neighbors in Tanzania may not be having enough power. So the concept of the power pool is to be able to trade in power. Where there is excess power, we push it to markets. And to be able to do that, we need interconnectivity. When you build interconnections, you need to amortize that investment. So you have got a willing tariff to be able to move power to market. Remains committed to enhancing energy security, promoting cross-border electricity trade, and driving the development of renewable energy sources within our member countries. Namna wahasiriwa waliponea kifo katika ajali mbaya eneo la Katangi kwenye barabara kuu ya Kitui Machakos wanaendelea kupata nafuu katika hospitali ya Machakos Level 5. Mwenyekiti wa muungano wa usalama barabarani Davis Kiare amelaumu mamlaka ya kitaifa ya usalama wa barabarani NTSA kwa kulegeza ama kuzembea kazini na kuruhusu gari hilo kuhudumu bila kudhibiti mwendo. Naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi akisema kuwa wananuia kuwapa majeruhi wa huduma nzuri ya afya ili wapate nafuu haraka. Wakati ilianguka, mimi nilijitoa kwa gari. Kanjitoa. Kasimama na nilikuwa na magazini wangu watatu. Kaenda nikawaangalia pia. Kwa hiyo gari ilikuwa imefanya speed. Iling'oa gavana yake tarehe 2 mwezi wa 2. Haijakuwa ikienda na gavana. Hakuna gari inafaa kwenda barabarani bila kuwa na sako ama bus company. That's the rule of the law. Time of us saying NTSC should be disbanded is now because they are not doing anything. These vehicles are not going for inspection. Kutoka tarehe 2 hii gari ilikuwa imetolewa speed governor. Why? Kwa nini hawakujua? All your medical bills, Dr. Yumbi and the team are under instruction. Please take good care of those patients. But the bills, please, the governor said, you take good care, but musiwalipishe tafadhali. Ensure they feed well, ensure they are treated well.
Michezoni, ilikuwa kikosi cha taifa cha wanariadha waliowakilisha Kenya kwenye mashindano ya mbio za nyika barani Afrika zilizofanyika mjini Hammamet, Tunisia kimerejea nchini. Kikosi hicho kilitamba na kusajili medali 8 kwa jumla, 4 za dhahabu, 3 za fedha na 1 ya shaba, ambapo Vincent Langat, Gideon Kipngetich, Cynthia Chepkeno na walikuwa katika wanariadha ambao walitamba Tunisia. Timu hii sasa inajadiliana na kujiandaa kwa mashindano ya dunia ambayo yatafanyika mjini Serbia. I want to say that we are back here after we had gone all the way long to Tunisia, competed very well. And like everybody has gotten the information, we got a very big win. Kile ambacho kilinifanya kabisa niweze kushinda hii medali ya African Cross Country ni preparation ambayo nilikuwa na mazoezi. Tulikuwa na teamwork. Tulisaidiana na wenzangu kabisa hadi tukaona kabisa tumeweza kufaulu. Tulikimbia relay. Mbio ilikuwa smart. Climate ya huko ilikuwa baridi na kulikuwa na upepo. Lakini tuliweza kufight mpaka tukaleta cold. Competition hii kwa mbaya, tuliweza kung'ang'ana. Tulikuwa tuna challenge ya baridi, huko ilikuwa baridi sana na upepo, lakini tuliweza kung'ang'ana tukaleta medali nyumbani. Bila shaka